Hi there, I'm Surang from English Wind. ඉතින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඩයලොග්ස් චුට්ටක් දකින්න ඕනි. ඉතින් ඒකේ ඉඳලා විවිධ මාතෘකා යටතේ ඇමරිකාවේ පිළියෙල කරපු ඩයලොග්ස් වගේක් මේක පොතක තියෙන. ඒවා මම හිතන්නේ 17ක් 18ක් විතර මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒ ටික මම ඉදිරිපත් කරනවා එකින් එක සතියකට දවස් 3ක් විතර. ඉතින් ඒවා PDF එකත් මම දාන්නම්. ඒකින්ද ඔබ ඒකත් බලන්න. මේ කතා කරන කන්වර්සේෂන් එක පිළිබඳව පසුවිපරමුකුත් මේකේ තියෙනවා පොඩි. ඒකත් මම කියවන්නම්. හරි. එhmenan අපි බලන්න. formal greetings. ඒ කියන්නේ විධිමත්ව ගොඩක් මේක සිංහල භාෂාවෙන් යන්නේ ඉංග්‍රීසිනුත් කතා කරනවා දෙකෙන්ම කතා කරනවා. formal greetings බොහොම විධිමත් විදියට ආචාර කරන එක formal greetings. James and Professor. Yeah. සහ මේකේ ඉන්නවා එමා නේද ඔබට පේන්නේ නැහැ එමා ඔබේ ටියුට් එකේ ඔබට පෙනේවි PDF එකේ එමා බලමු අපි කතන්දරේ James. Good morning Professor Austin. How are you doing? Good morning James, I'm doing well, and you? I'm great, thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello Emma, it's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully I'll be able to answer your questions. James කියනවා. Good morning Professor Austin, how are you doing? How are you doing? How are you? How are you? Yeah. How are you doing? That's one way. Formal greeting. How are you doing? Good morning. Formal greeting here. Good morning, Professor Austin. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How about you? How about you things? Something like that. But this how are you doing formal in a way. අපි informal කියනකොට මේ වගේ නෙමෙයි basically කියන්නේ. එමත් කියනවා. නමුත් informal ඊට වැඩිය වෙනින් structures තියෙනවා. Professor Austin. Good morning James. I'm doing well. වැරද්දක් නැහැ. හොඳයි. Good morning James. I'm doing well. And you? ඉතින් වාට කොහොමද? And you? Yeah. And you? මේ ගැන පසුවිපරමක් තියෙනවා බලමු අපි. I'm great, thank you. This is my friend Emma. Emma ඇවිල්ලා ඉන්නේ එතකොට එතන. She's thinking about applying to this college now. I mean, Emma is James' friend. So Emma wants to come to this college. So that is the reason why this guy, James, came to meet Professor Austin and with Emma. And that is this. That is their first meeting. That is Professor and Emma. I'm great, thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Process means the way that how can you enter this college. There should be a process. You should come with your parents and you have to pay this amount of money. That is the way, the procedure actually, the process. The professor says, hello Emma, it's pleasure to meet you. It's pleasure to meet you. දැක්ක හොඳයි. හම්බෙච්ච එක හොඳයි. කොච්චර හොඳ හම්බෙච්ච එක. It's pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. අනේ මට හරිම සතුටුයි අත් එක්ක කතා කරන්න හම්බෙච්ච එක ඇත්තටම. Please stop by my office next week. මගේ ඔෆිස් එක ගාව චුට්ටක් නතර වෙන්නකෝ ලබන සතියේ. එතකොට මට පුළුවන් වෙයි. It's a pleasure to meet you, Professor. Professor අනේ ඇත්තටම Professor හම්බෙච්ච එක හොඳයි ඇත්තටම. කොච්චර හොඳ Professor හම්බෙච්ච එක. Thank you so much for helping us. අනේ කොච්චර හොඳද අපිට උදව් කරන එක. Don't mention it. අයියෝ ඒක සුළු දෙයක්. Hopefully එතකොට hopefully කියන්නේ එතකොට නෙවෙයි අපි කියනකොට ඒ වගේ තමයි කියන්නේ. Hopefully එතකොට I'll be able to answer your questions. මට පුළුවන් ඒ වගේ questions වලට උත්තර දෙන්න. දැන් අපි බලමු මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. James, Professor Austin and Emma. Emma is James' friend. Emma is trying to come to this school. She likes this school. So therefore, but there should be a procedure. There should be a way. If I want to go to a school, it cannot be done as I think. So therefore, Emma wanted James to
go to the school to meet the professor. I think James knows this professor well, so that is the reason. So the James has come with Emma to meet the professor, and James explains everything away that Emma wants to enter the school, and that is it. Then they're talking about things. That is it. So you just read this aloud. You have the PDF. You can read this aloud, showing really in a meaningful way, showing that the real feelings of these people. Okay, yeah, and next thing is the pasu viparama. Pasu viparama. Hari, we language note take me pasu viparama. The greetings. Api greet karno ni kattiyada. Good morning, good afternoon, good evening. ඒ වගේ නෑ මේ කතා කරන්නේ අර අරකෙ තිබිච්ච දේවල් මේ කතා කරන්නේ. The greetings, good morning, good දැන් ගොඩක් වෙලාවට conversations පොත්වල මේවා නෑනේ. ඒ කියන දේවල් පිළිබඳ විවරණයක් නෑනේ. ඉතින් මෙතන විවරණයක් තියෙන එක අපිට වැදගත් වෙයි යම් තරමකට. Greetings, good morning, good afternoon and good evening are used at different times of the day to greet people. Good evening is often used after 6 p.m. සාමාන්‍යයෙන් පහ තේබන වෙලාවෙන් පස්සේ අඳිරි වැටිගෙන එනකොට නේද right? Or generally when the sun has set, ඉර බහැලා ගියාමත් good evening. Good night is not greeting, not a greeting. Good night කියන්නේ greeting එකක් නෙමෙයි. ඒක නිකන් අර good morning, good evening වගේ කියන එකක් නෙමෙයි. It is used when leaving a place or group of people. When leaving a place basically. Thank you and good night. පාටි එකට ගිහිල්ලා යනවා. Thank you and good night. Good night කියලා අයියවිල්ලා ආරම මේව කතා කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් උදේ. Thank you and good night. Good night and see you tomorrow. Yeah. When people meet in the United States, it is customary. That is what generally happens. Customary means what generally happens. It is customary for them to shake hands in United States. Handshake should be firm and usually lasts for about 2 to 3 seconds. 2 to 3 seconds. Why it lasts 2 to 3 seconds? Which allows enough time to say, nice to meet you. So while holding the hand, you have to say, nice to meet you. Next thing. Don't mention it is another way of saying, you're welcome. Don't mention it. Thank you. You're welcome. That is, don't mention it. You don't want to say it. Something like that. The phrase, you're welcome is more formal. You're welcome කියන එක ටිකක් formal. Don't mention it informal. නිකන් අපි යාළුවෝ අතර කියනවා වගේ. However, responses such as don't mention it, no problem, happy to help are normal ways of responding to a thank you. Thank you keep on කියන දේවල් තමයි. Don't mention it, no problem, happy to help. There are many things. අපි මේව ගැන සවිස්තරාත්මකව පසුව ඉගෙන ගමු. එක එක තීම් එක යටතේ දැනට අපි එනම් මෙතනින් නවතිනවා. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මම හෙට අනිද්දා මේක දෙවෙනි එක දාන්නම්. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් එකක් දාන්න කැමති නම් මේවට ෂෙයා කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බයි.